किया करो, वेजिटेरियन या वेगन हो, मेक श्योर करो कि इंग्रेडिएंट्स और जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होते हैं पैकेजेस में उसे ज़रूर चेक किया करो। और क्या फ़ायदा है इनके, क्या नहीं है, ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कई बार टॉपिक ये आया है कि वेजिटेरियन डाइट्स या वेगन डाइट्स कौन से इम्पोर्टेंट है और इनकी बेनिफिट्स क्या है और ये हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। Both diets share many of the same benefits, though vegan diets might be a little healthier. Also, you may miss out on some nutrients like vitamin B12 when eating plant based diets. Talk to a registered dietitian about trying these diets and to ensure you're eating a well rounded, balanced diet. So, बहुत ज़रूरी है एक डाइटिशियन के साथ ये सारी बातें डिस्कस करना, बिकॉज यू वांट टू नो कि कौन से आपके लिए बेटर है, वेजिटेरियन या वेगन, healthier कौन है. Both types of diets can be considered safe for all stages of life, but vegan diets may even offer additional health benefits. However, it's important for both vegetarians and vegans to plan the diets well in order to avoid health complications over the long term. इसलिए डाइटिशियन के साथ बात करना ज़रूरी होता है कि कहीं ये तो नहीं है कि आप कोई मिनरल्स या आपके कोई जैसे कि B12 है, आप लैक कर रहे हो, आप बीमार हो सकते हो, आपके इश्यूज आ सकते हैं. सो इट्स वेरी मच दैट यू डिस्कस दैट विथ योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन. वाई यू शुड बी वेजिटेरियन इंस्टेड ऑफ वेगन, इसका एक बहुत ही सही तरीका है. वो कहते हैं कि जो बी वाइटामिन, आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन जो है वो कहाँ से मिलता है आपको. However, vegans will have a much higher risk of all of those deficiencies, whereas a vegetarian who is properly planning and balancing meals will have much less risk of deficiencies in general. तो इसलिए कहा जाता है कि वेगन जो है वो बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, नथिंग देयर, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो चीज़. लेकिन जो वेजिटेरियन है दे डू यूज़ दैट. तो इसलिए कहा जाता है कि हेल्थियर वेगन है, बट जो मिनरल्स एंड विटामिन्स वगैरह है उसमें वेजिटेरियन इज़ बेटर. तो ये सारी जो बातें हैं आप अपने डाइट के हिसाब से अपने हेल्थ फैक्टर्स को देखकर आप ये सारे कर सकते हैं. Following a vegetarian diet may reduce the risk of heart disease, diabetes, and some cancers. But some vegetarian diets may rely too heavily on processed foods with too many calories and too much sugar, fat, and salt. These diets may not include enough fruits, vegetables, whole grains, and nutrition in rich foods. So, vegetarian भी हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो वेजिटेरियन डाइट, चेक करो प्रोसेस फूड तो नहीं ज़्यादा खा रहे हो जिससे कैलोरीज बढ़ रही है. कैलोरीज बढ़ती है अगर आप टू मच शुगर लेते हो, फैट और सॉल्ट लेते हो, तो उस हिसाब से आपको अपने जो डाइट है वो बैलेंस करना पड़ता है. ये एक बहुत ही आई शुड से बहुत फेमस क्वेश्चन है. डू वेजिटेरियंस लिव लॉन्गर देन मीट ईटर्स? टू डेट there has been prevailing research stating that vegetarians tend to have greater life expectancy compared with non-vegetarians in some populations, particularly among Seventh-day Adventists. So ये जो बात है, of course everybody knows vegetarians are more healthier, it gives you more life. Animal eating, it all depends कि आप क्या खाते हो in animals. Do you take lean meat or do you take processed meat, or what kind of meat is it? और उतना क्वांटिटी कितना खाते हो, बैलेंस किस तरह से करो. अब जिन लोगों के आयरन के इशू है, डॉक्टर्स के यू हैव टू हैव रेड मीट, सो व्हाट्स द अमाउंट ऑफ रेड मीट यू आर ईटिंग. सो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक डाइटिशियन ज़रूर प्राप्त करके देंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट शुड बी ईटिंग और व्हाई यू शुड बी ईटिंग दैट. सवाल ये है कि कौन सा विटामिन्स है जो वेजिटेरियंस लैक करते हैं. कई बार मैंने आपको ये बताया है, वेजिटेरियंस लैक करते हैं विटामिन B12, विटामिन डी और फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन और जिंक. अब कैल्शियम, आयरन और जिंक के बारे में एक बात बता दूँ. लेटली आई वाज रीडिंग डॉक्यूमेंट्री, कहते कैल्शियम के साथ आयरन नहीं ले सकते हो, जिंक नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे बॉडी अब्जॉर्ब करते हैं.
So you have to talk to somebody who knows कि कैल्शियम के साथ क्या आप ले सकते हो, मैग्नीशियम के साथ क्या ले सकते हो, आयरन के साथ क्या ले सकते हो, जिंक के साथ क्या ले सकते हो, और इन्हें कौन से खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए. कहते हैं लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जो रोटी हम खाते हैं उसके फ़ौरन उसके साथ हमें मैग्नीशियम नहीं लेना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फिगर आउट कि आप अपने जो दवाइयाँ हैं वो कैसे लेते हैं, व्हेन डू यू टेक इट, और कितने देर बाद विटामिन्स मिनरल्स लेने के बाद आपको अपने जो रेगुलर मेडिकेशंस है वो लेना चाहिए, या आपका जो खाना है किस तरह के खाना अफेक्ट करेगा कि आपके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एब्जॉर्ब करने में. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू लुक इनटू इट बिफोर यू टेक दोज विटामिन्स. वापस आते हैं दोस्तों कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद. सुनते रहिए www.mwlife.ca. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6044494444 604 449 3333. ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 626 3144. For all your legal criminal matters, call Shahid Hanif of Hanif Litigation, 604-626-3144. ਓਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ. ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ. ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ. 604-596-1990. ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ. ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 604-518-7444. ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ. ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ. ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੰਦਰ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਾਰੇ BC ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-614-3536, 604-576-0525. ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਨਿਊ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਉਬਰ, ਸਕਿਪ ਜਾਂ ਡੋਰਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1766566 ਐਵੇਨਿਊ. ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ. ਸਾਰੇ ਸਮਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ 604-614-3536, 604-576-0525. Rangoli Catering and Sweets. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ. SRS Panorama Realty 604-767-9992, 604-767-9992. ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-4000. ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-575-8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403-83-18-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ
604 597 1119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209 7928 128 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਖੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 604 716 8570 604 716 8570। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं टेस्ट ऑफ लाहौर। कहते टॉक ऑफ द टाउन है टेस्ट ऑफ लाहौर, जहाँ से आप बेस्ट लाहौर के डिशेस खा सकते हैं। लाहौरी फूड यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें, इनका पता है 9526 128 स्ट्रीट सरी, कॉर्नर ऑफ 96 एंड 120 स्ट्रीट। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए 604 498 6555। वीकेंड बफे यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान चना मसाला, आलू दी सब्जी, गोट पाया, बीफ निहारी, सूजी हलवा, नान, पूड़ी, चाय, सब कुछ 1499 में। याद रखो, टेस्ट ऑफ लाहौर। इसके साथ साथ आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे ब्लैक एंड वाइट आउटर बॉडी। इन केस एक्सीडेंट हो गया है, खुदा न खास्ता, ब्लैक एंड वाइट आउटर बॉडी को ज़रूर याद करो। बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, परफेक्ट कलर मैचिंग करते हैं। आपका क्लेम ICBC हो या प्राइवेट, एक ही नाम याद रखो, ब्लैक एंड वाइट आउटर बॉडी। पुष्मिंदर गुरम को आज ही कॉल कीजिए 604 503 0988, यूनिट नंबर 16B 7823 132nd स्ट्रीट सरी, ब्लैक एंड वाइट आउटर बॉडी। आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे ग्रेट ब्लाइंड्स, बेस्ट प्लेस टू बाय मॉडर्न डिज़ाइन ब्लाइंड्स। बिग कलेक्शन है इनके सिलेक्शन कलेक्शन देखने के लिए इनके शोरूम ज़रूर पहुंचो। लोअर मेनलैंड में ग्रेट ब्लाइंड्स, यूनिट नंबर 14 13478 78th एवेन्यू सरी, 604 503 7007। अगर आप US में हैं 3705 ऑबर्न वे, ऑबर्न वाशिंगटन स्टेट, फ़ोन नंबर 253 321 7007। ग्रेट ब्लाइंड्स आज के हमारे प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे स्पॉन्सर्स है। इसके साथ साथ आपको पता है कि हम लोग आज एक ख़ास डिस्कशन कर रहे हैं, और ख़ास डिस्कशन इसलिए मैं कहती हूँ, आज हम अपने हेल्थियर हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वेजिटेरियन एंड वेगन डाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो वेजिटेरियन एंड वेगन डाइट्स के बारे में कितना जानकारी है आपके लिए, आपके पास, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी मैं ब्रेक कर रही थी तो लोगों ने मुझसे एक और सवाल पूछा, यंगर लुक के लिए वेजिटेरियन खाना अच्छा है या मीट खाना अच्छा है? कहते ओवर टाइम योर स्किन लूजेस इट्स वॉल्यूम एंड इट्स यूथफुलनेस। A vegan diet tends to be a higher in antioxidants and other nutrients that have anti-inflammatory properties. These are linked to better health and brighter, more glowing skin. So yes, in many cases, vegans do have better skin. So healthier and young looking होने के लिए vegetarian diet आपके लिए सबसे best है, instead of animal products in it. Are the oldest living people vegetarians? ये सवाल कई लोग करते हैं, और वो एक्चुअली ज़रूर आंकड़े बताते हैं कि जो वेजिटेरियंस है उनका लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्गर है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, लॉन्गर लाइफ इनके पास है। सो कई बार हम लोग बेनिफिट्स, डिफरेंसेस, सारा कुछ देखकर हम सोचते हैं कि क्यों ना हम वेगन बन जाए, वेजिटेरियन बन जाए। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। Lot of people wants to have vegan or vegetarian diets. उनको ये पता है कि कई चीज़ों के लिए ये बेहतर है, योर हेल्थ,
तुम्हारे शुगर लेवल सही करते हैं, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो इस वजह से लोग आर रनिंग टूवर्ड्स vegan or vegetarian diet. There are many reasons people choose to cut out dairy or meat from their diets, including personal, religious, environmental, or financial reasons. Vegetarianism and veganism and other forms of plant based diets are becoming more appealing and accessible to people these days. Thanks to greater access to fresh produce options in restaurants and a growing number of plant based alternatives like Beyond Meat. But what exactly is a vegan or vegetarian diet, and should we really ditch dairy and meat? ये सवाल कई लोग पूछते हैं. What is a plant based diet? While vegetarian and vegan are types of plant based diets, plant-based diet doesn't necessarily mean you don't eat meat or dairy. A plant-based diet is simply a way of eating where you focus on filling up on plant-based foods such as vegetables, fruits, and more grains, nuts and seeds and legumes. If you eat mainly a plant-based diet, you may still choose to eat small amounts of animal proteins such as red meat, seafood, and dairy products. What's the difference between a vegan and a vegetarian diet? Vegan and vegetarian diets have similar roots in their foundation. They both omit flesh foods like meat, poultry, pork, and fish from their diets for health or environmental reasons. However, there can be varying degrees of vegetarianism. Vegetarian. Vegetarians may consume animal byproducts like milk, eggs, and other dairy items, but these eaters can be further divided by what animal products they choose to include in their diet. The most common types include lacto-ovo-vegetarians who eat both eggs and dairy products, lacto-vegetarians who eat dairy products but not eggs, ovo-vegetarians who eat eggs but not dairy products. So ये differences हैं इनमें. Vegan जो है, vegan don't consume or use any animal derived products or byproducts. And it's not just limited to food consumption, they also avoid leather, wool, silk, and soaps as well. They avoid the use of latex that contains casein, cosmetics that contain animal fat, or manufacturers that test on animals. Partial vegetarian. Partial vegetarians avoid eating meat but do not consume some animal foods such as fish and seafood known as or chicken known as polo-vegetarian. Flexitarian, those who are semi-vegetarian, or flexitarians occasionally eat meat, dairy, eggs, chicken, and fish in small amounts but mostly focus on a plant-based diet. Flexitarians and partial vegetarians don't meet the traditional definition of vegetarism because they do eat animal flesh. Many times they do so to get the health benefits of eating largely vegetarian diet without giving up meat entirely. Advantages of being vegan or vegetarian. Vegetarians tend to eat more vitamin C and E dietary fiber, folic acid, potassium, magnesium, and phytochemicals, plant chemicals. A diet centered on whole foods can provide many health benefits such as a reduced risk of chronic diseases including obesity, heart disease, hypertension, diabetes, and some forms of cancer. Fruit, vegetables, legumes, whole grains, and nuts are low in saturated fats, contain heart healthy fats that are a great source of fiber. Those who follow a vegan or vegetarian diet tend to have lower blood pressure, body mass index, and LDL, low density lipoprotein, or bad cholesterol. They also have a lower risk of plaque buildup inside your artery, reduce oxidative stress and inflammation. Disadvantages of being vegan or vegetarian. इस बारे में ज़रूर बात करेंगे right after coming back from a quick commercial break. सुनते रहिए www.mwlife.ca.
ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बाबा की बीफ कबाब ਓਏ ਆਹ कढ़ाई ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211 128th ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96th ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 152 A ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604 503 0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। जी दोस्तों, आप सुन रहे www.life.ca और आज वेजिटेरियन और वेगन डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसा से हमने ब्रेक लेने से पहले आपको बताया था कि वापस आकर हम आपके साथ डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग वेगन और वेजिटेरियन के बारे में बात करेंगे। While vegetarians and vegans eat high amounts of nutrient-rich foods, they may still be at a risk of getting insufficient vitamins and minerals such as iron, calcium, zinc, vitamin B12, omega-3 fatty acids, and vitamin D. Since meat products are rich in zinc and B vitamins, following a vegan diet for a prolonged period of time without getting adequate vitamin and mineral supplements will put you at a risk for vitamin B12 deficiency or anemia.
A plant based diet isn't automatically healthy either. There are many products and pre packed foods that are considered vegan, vegetarian, such as cookies, french fries, and ice cream. Yet they contain refined carbohydrates, are highly processed, and are high in added sugar and salt. Additionally, some processed meat, eggs, substitutes are high in sodium and preservatives. Remember, any food that have been highly processed should be eaten mindfully. It's important to read nutritional labels carefully to help you choose products wisely. Tips for eating vegan or vegetarian. If you choose to say goodbye to animal products, some ways you can ensure you stay on track. Talk to an expert. Meet with your provider or a registered dietitian to evaluate your health and identify the right nutritional plan for you. They may also recommend fortified foods or supplements you may need. Dip your toe slowly. You can go cold turkey or gradually add in days as you adjust to the new diet. Swap ingredients. You may still be able to whip up your favorite recipes by simply swapping out the main protein with a vegetarian source like tofu or tempeh. If the recipe calls for chicken broth, you can use vegetable broth instead. There are also a number of dairy alternatives when it comes to milk and cheese as well. Read labels. Animal ingredients can go by many different names. Read labels carefully and familiarize yourself with common hidden sources of animal products. To tempt your taste buds, try some of the following recipes: amazing vegan mac and cheese, kale, black bean, and avocado burrito bowl, sweet potato and black bean veggie burgers, spicy tempeh tacos with lime cashew crema, California melt. सवाल ये है कि could I benefit from vegan or vegetarian diet? For those looking to lose weight or reduce the risk of certain disease like cancer, diabetes, and heart disease, a vegan or vegetarian diet can help. If you make the switch to a vegan, vegetarian, or plant-based diet, it's important to carefully review your eating habits to make sure you're getting proper nutrition. Becoming vegan or vegetarian can be challenging for those with certain medical conditions like anemia and iron absorption issues, kidney failure, allergies, IBS, IBD, and celiac disease who have gluten intolerances. It is also important if you are breastfeeding, pregnant, or a child, you use supplement with additional vitamin B12, vitamin D, and iron when necessary. Talk to your healthcare provider or a registered dietitian who can evaluate your health, determine the right dietary plan to meet your nutritional needs and goals. So make sure करो अपने डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी होता है because a doctor would tell you which is the best diet for you or what you should be eating, what you are lacking in your body. Those are the things that everybody wants to know before they make up a mind that they want to be a vegetarian or they want to eat animal products. So यही एक बात है जो everybody should know. It's very important कि what are you eating? We are what we eat, isn't it? If we eat in a manner, quantity, and best food, that's when you can be healthier. So ये सारी बातें आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए before you make a decision whether you want to be a vegetarian, a vegan, or you want to include meat in your diet. So that's something that we all have to understand, which one is the best diet for us. We'll be right back after a quick commercial break. गुजारिश है आपसे जाइएगा कहीं नहीं. We are about to wrap up the program. कल सारे बड़े खुश सी
होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब बस कढ़ाई। बस 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 ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਨੀਜ਼ ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416. चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 626 3144। For all your legal criminal matters, call Shahid Hanif of Hanif Litigation, 604-626-3144. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ, 604-599-0211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 604-581-1900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, White Rock, Family Care Pharmacy. जो मांगे ठाकुर अपने। ढूंढिए अपने सपनों का घर सपना भाटिया के संग। सपना एवं तन्मयी, माँ बेटी की खूबसूरत जोड़ी EXP रियल्टी से, जो ढूंढेगी आपके लिए सपनों का घर या आपकी मदद करेगी घर बेचने और ख़रीदने में। आज ही कॉल करें 604-337-7043। जी हाँ, फिर से सुने 604-337-7043। आपके सपनों का घर सपना भाटिया के संग। हेलो, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। शुक्र है डायरेक्ट फर्नीचर नवी था ते खुल गया। ਹੁਣ तो पूरे घर ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ।
दोस्तों आप सुन रहे www.mwlife.ca और वेगन एंड वेजिटेरियन डाइट्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रैप अप द प्रोग्राम। जाने से पहले आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ वेजिटेरियन और वेगन ईटिंग के बारे में। समरी ये है कि वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट फॉर अ रेंज ऑफ हेल्थ, एनवायरमेंटल, एथिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक रीजंस. There are many different types of vegetarianism. A well-planned vegetarian diet can meet nutritional needs during all stages of life. Some nutrients such as protein, iron, calcium, zinc, and vitamin B12 and vitamin D can be harder to obtain from some types of vegetarian diets. Special care needs to be taken during pregnancy, breastfeeding, and with children on vegetarian and especially vegan diets. So this is something that you have to understand about vegetarian and vegan diets. A vegetarian diet is one that does not include any meat or seafood. However, there are many variations to this. Some people following a vegetarian diet may eat eggs and dairy products, while others may avoid one or both. A vegan diet is another form of vegetarianism where only plant foods are eaten and all foods from animal sources are avoided. Meat, seafood, dairy, eggs, and sometimes honey and gelatin. Vegetarian diets can have many health benefits. They can offer all the essential vitamins and minerals necessary for a long and healthy life, provided they're all well planned. People who are breastfeeding and children who have a vegetarian diet need to take particular care to make sure they get all essential nutrition they need for healthy growth and development. आज का ये प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा इसी उम्मीद से इजाज़त चाहते हैं. Until next time, goodbye and be safe.